كبران تختلتنا سايبر باور اوف تجراي ميديا لو ما عندكي كابستة على اللي كنت تلتو بيلو زقروم ناي بزعوا تجراي سفسم زلو بتعم مسكري كونتات كن أرولكم هنا كاب يروساليم كابولو علامات جميرهم ناي ميديا مع خانات تجراي زقبل زلو جينوسايد وين دما ناي زال من ساعات وانا علامة ንምንታይዩ ኣብይ ደው ከብለሎ ኢሳያስ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣሎ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻውን ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እሞ እስቲ እዚ ተኸታተሉና ምሳና ፅንሑ dire with increasing reports of people dying of hunger. Millions of people are in desperate need of food and aid as the humanitarian crisis worsens in the conflicted region. Voice of America brings you this next report. Take a look. This school campus is now one of more than 24 camps for displaced families in Mekelle, the capital of Ethiopia's Tigray region. More than 80 people sleep inside each of these classrooms, the families say, and everyone has a harrowing story about how they got here. I was at the market on a Saturday when suddenly tanks pulled in and the war began. I ran to my house and my sister was making coffee. I told her we had to run. We saw houses burning and heard bombs. The World Food Program says 5.2 million people in Tigray, more than 90% of the region's population, need emergency food aid. But here in Mekelle, where aid is available, people go hungry. By mid-afternoon in this camp, many families say they haven't eaten anything yet, and that this is not unusual. Local leaders of the displaced families say residents here are short of almost everything. We are facing a lot of difficulties. We don't have enough food, shelter, sleeping materials, and clothing. Before the war, we fed our children 3 times a day, but now we cannot. The conflict in the Tigray region began in November last year, when Ethiopian government troops were sent to the region to crush the forces of the Tigray People's Liberation Front. Now, roughly 2 million people have been forced from their homes. Thousands have been killed. Many more, like Zufan's 11-month-old son, have been injured. Zufan says her son's arm was injured as she fled, and it took her months to reach Mekelle for treatment. I went to the doctor yesterday. He said, "Where were you? He needed an operation, but now you are too late." There are children at the camp without their parents, and parents who lost their children in the chaos, Zufan says. And while her son may never have full use of his arm again, there are so many other mothers whose children are dead. Heather Murdoch, VOA News in Mekelle. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተኸታተልትና እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝቐርብ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ሚድያታት እዮም ናይ ትግራይ ኩነታት ዘቕርብዎ ዘለዉ ሕዚ ከምቲ ዝረኣኹሞ ኣብ ትግራይ ናይ ፌሜን ወይ ድማ ናይ ጥሜት ዓብዪ ኣብ ስጋእ ኩነታት ከም ዘሎን ወረርቲ ሓይልታት እውን ፈቐድኡ ትግራይ ሪስቶር ከይገብር ናብ ዝነበሮ ከይምለስ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰራዊትን ብዙሕ ናይ ዘርኢ ምንጻት ኩነታት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዮም እንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቂዑ ሎም ድማ እንደገና ብናፓል ይኹን ብካልኦት ህፃውንቲ ዝሞትሉ ዝመፀና እንታይ ስሙ ኣሎ ክነሪኦኩም ኢና ንሱ after months of fighting in the Tigray region between local rebels and government troops. The UN says without significant help, things could deteriorate to levels of malnutrition not seen since 1984, when Michael Burke's reports from the BBC prompted the Live Aid concert. The situation has been made worse by the government limiting access to aid agencies to go into the Tigray region, leaving civilians trapped by the fighting without sufficient food and water supplies. Here's our Africa correspondent, Andrew Harding. The men with guns are bringing starvation once again to Ethiopia. Across the fragile northern region of Tigray, months of conflict have destroyed farms, crops and clinics. With access limited, much of the suffering here is hidden from the outside world.
fears of famine have been growing steadily, but today the UN told us that famine conditions have now arrived. Their farms have been destroyed, their harvest was destroyed, their bank accounts don't exist anymore. There's hundreds of thousands of people in famine conditions right now in Tigray. Dawn, and as the sun breaks through the piercing chill of night on the plain outside Forum, it lights up a biblical famine. It's 4 decades since this region experienced a famine that shook the world. Is history repeating itself? It is not unreasonable to worry about a rerun of 1984, Michael Pearl reporting the death of a child or a person every 20 minutes. If the world doesn't wake up and start to tackle this problem, don't be surprised if that's what we get. Ethiopia's government is resisting international calls for a ceasefire and says its war against Tigrayan rebels is nearly won. But access for aid groups remains restricted. The hungriest families trapped behind front lines. All of the checkpoints, the men with guns stopping aid vehicles and aid workers getting through need to be told by their political masters to step back. So to be clear, when the Ethiopian authorities say this conflict is nearly over, we are giving full humanitarian access where possible, they're lying. Most of the people who are starving and dying and need help are not getting help. That's the fact of the matter. Many people are on the move, some heading across the border into neighbouring Sudan. They're fleeing a conflict of staggering violence, with growing evidence that rape and now starvation is being used deliberately as weapons of war. It is extraordinary, isn't it, Rita, to think that Ethiopia, a country that's shown so much promise, its economy has grown so much in the past few decades, is suddenly on the brink of another man-made famine. The international community, I think, will ramp up pressure. This is a man-made famine. To change the situation on the ground in the coming weeks, a ceasefire above all. But will the authorities in Addis Ababa pay any attention? Right now, they're saying the outside world is being belligerent and unhelpful. Thank you, Andrew. Andrew Harding reporting there. يا كنت تسمعوا ዘለኹም እንግዲህ እቶም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ እዮም أبي أحمد كسمع ميكالن زلوا كله زبحر زلوا. They've been fighting the government and its allies in Afghanistan. سلزي زيو تريبو زلخم حجد ما لو ما عند مالتيو خابي زي از مساتني تايس مال حريكمي بتعمل حزن نجار مالتيو قلعة سندا بلي أخا تريو I don't know خمي غير حريكم كم زخيل كساونتيو تعمل ساونتي بكستام بيلو موزلو تعمل كتم حوزين يوم بدبدب عيني بلي سني بلي نهزبي يتفولو مالتي نهزبي نقولو نهساونتي نهساونتي يشوف له أبي أحمد ياس هتساوم طول يعني زي هذا مثل هتساوم طول هذا قالوا زي هم زين ده قبره وتعيش مزجر بزلو تعالوا تግራይ ዝረገጽሉ ዓላማን ግን ቅርጽና ቃልስና ማለት ሲኮ ቅርጽና ስለዝኾነ እንዞም አረመኔታት ዚኣቶም ደፋፊና ነውሶም ወድሮውን ቶም ሻዕብያ በዓላቶም ዝግዝበጽሕ ዘሎ ግፍዒ ቶም ተማረኹ ይገልጽዎ ኣለዉ እስቲ እዚኣ ክስማዑ ክልኻል ትግራይ ኣብ ቦታቱ ኣብ ልዕሊ ደርጊ ዝፈጸምዎ መስተንክራዊ ታሪኽ ዳግማ ይጽሕፍ ኣሎ ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጻንሒት ዝገበሩ ብሩኻት ዕሱብ ባዕዳዊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸምዎ ግፍዒ መሬት ትግራይ ዝረገጽሉ ዓላማን ስለ ዝበጽሖም ኪሳራን ተዛሪቦም ነዚ ሙሩኽ ከነፋልጠኩም
بحيلتات مكلخال تግራይ بركاو متقعت بصحيو ملوك كفل سراوت تلمسيسو بينوس قري مروخ وقعت ديو تمسوات بطاعمي بزح دارغا انسي كم دردان مالتي افتم تدوروا كفل سراوتي سي دارغا بيني تاريخ بيني ناس ملو تلمسيس كفل سراوت بعداو سراوت ولك املاخي إساياس اب تግራይ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ትካላት ትምህርቲ ፋብሪካታት መሰረተ ልምዓት ንብረት ውልቀ ሰባት ኮታስ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝኻአሎ ዘሚቱ ዘይከአሎ ድማ ንኻዓኑ ገይሩ ሃፍቲ ህዝብ ትግራይ ከመይ ከም ዘመትዎን ከም ዘዕነውዎን አካል እቲ እኩይ ተግባር ዝነበረ ምሮኽ ከም ዝይዛረብ ተጻዒኖ ሃይደ ማለት እጂ ንሕና ናብ ወታደር ኤርትራ ክወሃብ ወላ ንዑዲ ጎዞ ተወሲድ ተጻዒኖ ማለት እቲ ተቃጠለ ብኸቢድ ብረት ተቃጠለ ብሞርተራዲ ተቃጠለ ማለት እዩ تخال ترفخان مكنا بكلنا بمركا تصعينو إيرترا هفت تجراوي كمي ناب إيرترا أتو كمي جيرومي لخوا كالي مروح تزاريبو تجي هتحلت من هتحلينا بجلة جلة جلة شو كاسيف كات تبني زيت نبرة بس حوينا له دعر أدلين هرقينا عود له على كسجر نهرجيك نهرقينا خيط رفع كم زي فرناش سدل كله كم زي سايكل سدل كله كم زي عراس سدل كله زبال عصوب بعداو سراوت والكملاخي إساياس نمنتاي طريق تግራይ أمزماتن معناون تسعبيدو كاب سرعات هقدفك انتاي عينت ممرحتو هايبوو ناب تግራይ مسيو إذا بتግራይ ناب 3 ناب 4 عامت قسكا انتاي نتغنف نخملس ساكوين سايد زاربات نقص 00 كا ولاتي أبصراو يجقلت نسي نزب تግራይ سي ناب 3 ناب 4 عامت ناب تميت ويكان دحري نمملاس راحت علامنا ኣብ ልዕሊ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ መዘና ይብሉን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ጅምላዊ ቅትለት ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ምክልካል ሰብኣዊ ሓገዝን መጥቃዕቲ ኬሚካልን ሓዊሱ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝኽእሉ ኩሎም ሜላታት ኣብ ህዝብና ተፈፂሞም እዮም እዙይ ግፍዒ እዙይ ንዝበፅሖን ንዝተመልከቶን ጥራሕ ዘይኮነስ ንፈጻሚ እኳ መግለጽ ቃላት ሓፂርዎ ግፍዒ ነይሩ ደብዳብ ንጹህ ዜጋ ነይሩ ولا حاجة من حيث كان تايو وميلكا دي كلهم اعتقاد يوم يدمسكا مرتي دبداب تي تاري بحر غلط كل شيء ما هيتغنيها بتاع خبيت كبير نير بعد الرزاسة بلزحنا برا ولا مزراف كون كال كفاتات بتاع مدحزنك بريزيدنت منجس تግራይ كبر دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኢዶም ንኸቡ ጻውዒት መቕራቦም ይዝከር እዙይ እንተ ደኣጊሮም ድማ መንግስት ትግራይ ክብሮምን ድህንነቶምን ሓልዩ ናብ ዝደልዩ ኣንፈት ንኽወፁ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም እውን ቃል ኣትዩ በቃሉ መሰረት ድማ መንግስት ትግራይ ጽቡቕ ምንክብኻብ ከም ዝገብረሎም ምሩኻት ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ገሊጾም كاخيت كان ريكا መንግስት ትግራይ ኣይባረካኒ ደፍደፍያ طريقه بزلك عام راح انت خويسك انت ودي انت وديها بزلك اصاي بسياف لها والمسواه زي ما نقولها اجي تمنى سي ولا يدوكا انت ذلك من استقراي حردي قتلي استقراري يدوك بايكني مالتي اذن وعلى علاجي تمالي مسي صايمش كنا قريبنا انا نوعلي مالتي كم تي منقص دولوس اي تصبيقون مالتي بعداو سراويت والك ملاخي إساياس منقص تግራይ ዝገበረሉ ጻውዒት ተቀቢሉ ኢሉ ኣመሃር ይርከብ መንእሰይ ትግራይ እውን ሓርነት ትግራይ ኣብ ሓፂር እዋን ንምርግጋት ናብ ብጾቱን ክጽምበር ንጽውዕ ሃለዋትናን ድሕንነትናን በቀልጽና ትግራይ ተሰብ ይሄ ነው እንግዲህ የሚባለው ያለው እንደምታዩት በጣም ዘግናኝ የሆነ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ኢሳያስ አፈወርቂና አብይ አህመድ ይሄ እንደዚህ ሆኖ እንደምታዩት ይሄ ማን ነው የሚባለው ኃይለ ገብረስላሴ ደግሞ ይሄን ጄኖሳይድ እንትን ያደረጉ ነው ያሉት በጣም በሚገርም መልኩ ማለት ነው የስፖንሰር ያደረጉ ነው ያሉት በጣም አስገራሚ የሆነ ምን ነበር ያለው በጣም አስገራሚ የሆነ ስራ ነው አብይ አህመድ በሰሜን በኩል ያደረገው ብሎ በቃ ስፖንሰር ነው ያደረገው ጥሩ ስራ እንደሰራ አድርጎ ነው ያቀረበውና
እነዚህ የአማራ ኤሊቶች የኦሮሞ ኤሊቶች የሚባሉት ሰውየው የሚያወራውን ብቻ አትቀበል። እስቲ እንየው ምን እንደሚል የዚህ እንትና ማን ነበር አቶ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነፍሱን ይማራቸውና የእግር ሯጭ ሳይሆን በጭንቅላት የሚሮጥ ሰው የጭንቅላት ሯጭ ነው ያጣችው ኢትዮጵያ ያሉ ትክክለኛ ነው። ይህ ሰውዬ በቃ ኢንዶርስ ነው ያደረገው ለአብይ አህመድ በጣም ጥሩ ስራ እንደሰራ ይሄን ጄኖሳይድ ሰው ያለቀ ህፃናቶች እየሞቱ ጥሩ ስራ እንደሰራ አድርጎ ነው ለአብይ የገለጸው። ስሙት እስቲ። ሌላው ግን ዶክተር አብይ በአሁኑ ንግግር በፊቱም እያደረጋቸው ያሉ ነገሮች ትንሽ ወደፊት ሄዷል። ይህን ማመን መቀበል አለብን። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰውየው የሚያወራውን ብቻ አትቀበል። አንዳንድ ጊዜ ድርጊቶች ለምሳሌ ሜዲካል የሆኑ አይፈጸሙም የተባሉ ነገሮች ተፈጽሞ እናያቸዋለን። አሁን በሰሜኑ አይተን እንደሆነ የጦርነት ነገር ምናልባት የገጠሙ ሰዎች ያውቁታል። አም ሶሪ ይሄ ማለት ምንድነው? ስማርት ሆኖ አልፎ መሄድ ነው። እንግዲህ አስቡት የገጠሙ ሰዎች ያውቁታል። የገጠመው ከማን ጋር ነው? አብይ አህመድ ከማን ጋር ነው የገጠመው? ጥሮታ ከወጡት ጋር ጥሮታ ወጥቶ ቤት ከነበሩት ሽማግሌዎች ጋር ስለገደለ ነው። የትግራይ ወጣት እንደሆነ እየታገለ ነው። አሁን እንደ ዱቄት ተበትነዋል ያሉት ወጣት አሁን ታግሎ በክፍለ ጦሮች እየደመሰሰ ነው ያለው። ሰሜን አካባቢ ያሉትን የገጠመው ብቻ ነው የሚያውቀው ብሎ እቤት ጥሮታ ወጥተው እነ ስዩም መስፍን እነ አባይ ፀሐዬ እነ ስብሐት ነጋ ጥሮታ ወጥተው እቤት ቁጭ ብለው በነበሩበት ወስዶ ስለገደላቸው ከነዚህ ከጥሮተኞች ጋራ እቤት ገብቶ ሰው ስለገደለ እንደ ትልቅ ጀብደኝነት ወይም ደግሞ በቃ ህፃናቶችን ስለገደለ ነው እንትን ያደረገው። በጣም ያሞካሸው ግን ጊዜ ይመጣልናል። ምንም ችግር የለውም። ጊዜው ይቃረባል። ምንም ችግር የለውም። እነሱ ወይም የትግራይ ህዝብ ነገሩ ቀላል ነው። ምንም ችግር የለውም። ግን እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ የትግራይን ልናስታርቅ ምናምን ብለው ይሄ ሁላ ስንት ችግርና መከራ ሲፈጥሩ የነበሩት እና አሁን ግን የትግራይ ሰራዊት እንደምታዩት በጣም ተዘጋጅቶ አገሪቷ ጠቅላላ ነፃ ለማውጣት ትግራይን ነፃ ለማውጣት እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። በጥሩ ሞራል በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው እና ማለት ነው። ሌላ ሲኤንኤን ሁሉም በአሁኑ ጊዜ ስለ አትሮሲቲው ስለ ሉቲንግ ስለ ሁሉንም ነገር እየገለጹ ነው ያሉት። ስለዚህ ይህ በቅርብ ጊዜ እንደውም አሁን ሲኤንኤን ለማን ነው የሚባለው ሰውየው አረጋ ማን ነው የሚባለው የአምባሳደር ዋሽንግተን ዲሲ ያለው አምባሳደር የሚጠይቀው ሌላ የሚመልሰው ሌላ ሆነ ነው። Promised unfettered humanitarian access to allow in desperately needed aid, but large parts of the region are still out of reach. And while the world waits, the suffering deepens in Tigray with every single passing day. It is so hard to overstate the catastrophic human toll of this war. Thousands have been killed and many more displaced, while those left behind could actually face starvation. The UN estimates that more than 90% of the people in Tigray are in desperate need of emergency food aid. Yet Ethiopia, meantime, is actually defending its actions in Tigray, and it's turning the tables on critics, accusing them of disinformation and orchestrating their outrage. Before the show, I spoke to Ethiopia's ambassador to the United States, and I began by asking how on earth, given everything that's happening in Ethiopia, how on earth his government can justify the war in Tigray. I want you to listen to what he said. First of all, we have to clearly see how the unbalanced reporting, the disinformation and misinformation going on. The Attorney General has been investigating sexual assault or means of war and all other allegations. So it's not true, and everything happened because of TPLF's
unprovoked attack and killing thousands of soldiers and massacring civilians. So, Mr. Ambassador, I just want to stop you there on the first point you mentioned, that you're not entirely sure whether what we're saying is true. We have one of our own reporters, Nemra Bagir, who traveled to Axum to see for herself. She spoke to families who had lost 7 people. She spoke to young girls who were in hospital who had been raped. She spoke to young women who had bullet wounds because they had been shot at indiscriminately. So CNN has actually seen with our own eyes some of these atrocities. So what will it take for Abiy Ahmed to stop? I followed the reports by CNN, and I beg to differ with the reporting, the way it was conducted, and also we have seen no evidence, and there are also there were people in that report who showed our reporter areas on the ground where their loved ones had been buried, where you could actually still see the blood. What don't you believe? Again, that report was checked by other independent investigators and has not been confirmed, so it's up to CNN to confirm. By the way, I'm not saying there are not casualties, there are not atrocities that happened. This is a law enforcement operation trying to stop terrorists from advancing, and now turn it into insurgents. So I'm not saying there are not killings of civilians, there are not victims, but the way CNN reported was to blame the government, to take the blame towards the government instead of allowing professional investigators to conduct such allegations. I can tell her she's so much. If you are aware of the fact that there are civilians being caught in the crossfires, what is the government in Ethiopia going to do about that to protect civilians? Exactly. The Ethiopian Attorney General Office, and also through the military justice system, people who committed crime have been investigated and brought to justice. I can count on a dozen of who are apprehended already, and there are details coming out. As I'm coming to you, the Attorney General was providing interview live on TV from Ethiopia. So what is sad is that we hear very little from the media about the crimes that the TPLF terrorists are committing, and very few, except some senator from the US, are calling them terrorists even for that matter. So we see one-sided reporting, and we are really sad for that, and would like the world to understand what's going on in Ethiopia. A lot of people are aware of the fact that the Ethiopian government has some gripe, if you will, with the TPLF, and the fact that a lot of people believe that the TPLF was part of a once very repressive regime. I think what concerns the international community, though, is the fact that there are so many civilians that are caught in the middle and innocent people being murdered. In terms of Eritrean forces being forced out of Ethiopia, being forced to withdraw from your country, where do we stand on that? To begin with, Eritrean forces crossed the border because they had threats for the security. They were provoked by the TPLF launching missiles to different cities, in Asmara, in the Eritrea. So they had no option when they were not guaranteed protection from the Ethiopian government, but just to protect themselves. Now we have agreed, already letters have been exchanged, and some technical military arrangements have been going on. So very soon we see
Eritrean troops leaving the country. Okay, so very soon. So what does that mean? When by? So I cannot explain the details, but already there are some, I mean, these are information that are very important to security. So as I speak now, there are preparations for part of the Eritrean troops to withdraw from Ethiopian territories. In terms of the US, though, this war started in November, and I think a lot of people will agree that the US has been very patient with Ethiopia up until this point in time. They tried sending Senator Chris Coons to talk to Abiy Ahmed himself. That didn't really work. They tried sending Jeffrey Feltman, the special envoy to the Horn of Africa. That hasn't seemed to work so far. Now they've started imposing sanctions in terms of visa restrictions. Are you prepared for the fact that if Eritrea does not withdraw from Ethiopia, that there will be more sanctions coming down the pipeline? Are you prepared for that? Yeah. Are you? So the matter is that the TPLF terrorists have attacked our soldiers at night, massacred them while defending the country, looted artillery, and they wanted to advance to the capital. And this is a heinous crime, a treason, and we hear very little calling these groups terrorists. These are, we cannot find any unbalanced reporting like this. When it comes to Africa, is it because we are poor? Is it because we are black? I don't know. But this is a biased reporting against what's exactly happening. On the regards of the CNN reporting, I say it's biased. This is a professional job that should be left to prosecutors to investigate it in a proper manner. My interview there with the Ethiopian ambassador to the United States. ፍየል ወዲህ ቁዥምዥም ወዲያ ይባል እንደዚህ ነው። እኛ ጥቁሮች ስለሆን ወይም ደግሞ ድሃዎች ስለሆን አናውቅም ይላል ስለ አትሮሲቲውና ስለ መቼ ነው የሚወጡት ብላ ስትጠይቀው ሌላ የሚመልሰው ሌላ ነው የሆነበት። ይሄ ሰውዬ ግን ውሸታሞች ናቸው። በቃ ከአባታቸው ጀምሮ ለራሳቸው ምንም አይነት የሞራል ሰብአዊነት እንዴት እንደምታየው በጥላቻ እንዴት እንደምታየው ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው እንትን ያደረገችው። ኤኒዌይስ በዚህ በመጨረሻ እንትን ማሳያችሁ ያው እንግዲህ በትግራይ በኩል ያለው ሁኔታ ነው። ደስ የሚል የትግራይ ሁኔታ፣ የትግራይ ታጋዮች ጥሩ እንቅስቃሴ እየሰሩ ነው ያሉት። ጥሩ ዝግጅት እያደረጉ ነው ያሉት። ለመስዋዕትነት ዝግጁ ናቸው። ሀገራቸውን ነፃ ለማውጣት ዝግጁ ናቸው። Go
የተከበራችሁ ውድ ተከታታዮቻችን የሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ሚዲያ እዚህ ያበቃል። አሁን ዛሬ የነበረው ዝግጅታችን ከሁሉም ቀንጨብ አድርገን ያለውን በትግራይ የሚደረግ ያለውን አትሮሲቲ ለማሳየት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በጣም በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም ይሄ የአብይ ተከታዮች አምባሳደሮች የሚሆኑ ሌሎቹ በውሸት በቃ ያለውን አትሮሲቲ ያለውን ሁማኒታሪያን ቫይለንስ ለዓለም በትክክል ማሳየት ስላልቻሉ አሁን በዓለም ውስጥ የዩኤን ሴክሬታሪን በጣም እርምጃ ለመውሰድ በዝግጅት ላይ እንዳሉ ነው አንዳንድ የሚዲያ ምንጮች የሚያሳዩን። እንግዲህ እነዚህ አረመኔዎች ከትግራይ ጠቅልለው እስካልወጡ ድረስ በትግራይ መከላከያ ኃይልና በዓለም መንግስታት ወደዱም ሳይወዱም ከሀገራችን ወጥተው እንደሚወጡ የተረጋገጠ ነው። ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ሚዲያ ለእናንተ የነበረው ዝግጅት በዚህ ይቋጫል። በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ኩራት ተከታተልትና ሎማዓንቲ ዝነበረና ምድላው ከምቲ ዝረኣኹሞ ካፍቲን ቀነጫጭበ ዘሎ ትናይቶም ብፍላይ ድማ ናይ ኣብይ መንግስቲ ዝሕስቦ ዘሎ ሕሶታትን ናይ ዓለም ሚድያታት እንታይ ይብላ ኣለዋን ዝብል እዩ። ካልኣይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሕዚ ኩሉ መቸም 00 ብቕልፅምና ስለ ዝኾነ ቃልሲ ክንገብሮ ዝግበአና እቶም ወሪሮምና ዘለዉ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ካብ ዓድና ጠቕሊልና ክሳብ ንውፅእ ቃልስና እንዳተጠናኸረ ተጋደልትና እውን ኣብ ፅቡቅ ሞራልን ምንቅስቃስን ከም ዘለዎ ኢና ንሪኢ ዘለና። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ዓለም መንግስታት እውን ሕዚ ኩሉ ተረዲእዎም መጀመርያ ኣይኣተውን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይም ድማ ናይ ኤርትራ ወታደር ኣይኣተውን ኢሎም ይሕስቡ ነይሮም ብርሃኑ ጁላ ይኹን ካልኦት ድሓር ግን እቲ ዓለም እንዳፈለጦ ምስ ከደ ብሳትላይት እንዳረኣዮ ምስ ከደ ኢንተርኔት ዋላ የፀወዎ ሎሚ ሳላ ሚድያ ኣብ ዓዲ ዝነበራ ፎን ስልኪ ኩሉ ዲቫይስ ስማርትፎን ዘይብሉ ስለዘየለ ካብኡ ዝመፁና ዝነበሩ መረጃታት ንኩሉ ብዓለም ስለዘጋዋሕናየን ዘሎ ሓቂ ዓለም ክፈልጦ ስለዝኽኣለን ሕዚ ትዝሕስብዎ ዘለዉ ኢንተርኔት ይዕፀው ኣይዕፀው እቲ ሓቂ ንወፅእ ከም ዘሎ ስለዝርዳእ ዘሎ ናይ ዓለም መንግስታት እውን ሕዚ እኹል ዝኾነ ስጉምታት ክወስዱ ይዳለዉ እዮም ዘለዉ። ምሳና ዝነበረኩም ፃኒሒት ኣብዚ ወዲና ኣለና። ኣብ ካሊእ ተመሳሳሊ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ። ሎማዓንቲ ቻው። ሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ ሚድያ እዩ። ምሳይ ዝነበረኩም ፃኒሒት ኣብዚ ወዲ ኣለኹ። ካሊእ ግዜ ብተኸታታሊ ክሳብ ንራኸብ